Hi, hello, and welcome to yet another session of English online classes. And I hope you all are doing fine and good and keeping in good health. Hopefully, take care of your health very well and lead a good life. Okay, let's start today's session. So, we were dealing with Selma Lagerlöf's The Rat Trap, and we were discussing how the rat trap seller came into a predicament, a very bad predicament that too. And according to his theory, this whole world is a very big rat trap, and people are lured into this traps by baits like wealth and happiness and joy and peacefulness and everything. All these materialistic things that exist in this world. Okay, but even though he was discussing about his friends and certain people, that were lured into this trap, and the people at brim of this trap going into the trap. All these things he was discussing to himself, and he was formulating this theory. He himself was falling into this trap that he didn't know that. Okay, because his job of selling the rat traps was not gaining him any benefit, so he was dealing with a little bit of begging, and also he was into thievery too. That is petty thievery, not that hardcore criminal like that and all. This was petty thievery. But once he got an opportunity to go into a very nice person's hospitality, and accepting his hospitality, the crofter was welcoming him, the tramp, into his house because he didn't have anyone to speak to. Okay, so in order to give him himself a company, the crofter invited the tramp into his house and provided him with porridge and also the tobacco that he was having. Okay, so he shared everything with him, and the tramp enjoyed all these facilities, and he enjoyed the hospitality that was being provided by the crofter. And he also came to know that from the crofter himself that he is having 30 kronas with him, and that was the amount that he gained or the wage that he got by selling the milk, the granary. Okay, physically showed the money to the tramp. And the next day, when the crofter had gone for milking the cow, the tramp returned to the crofter's house, broke the window pane, and stole the money from the bag that was kept. Okay, that the money was kept, and he ran towards the forest because if he took the highway, the authorities will be coming back, coming after him, and he will be caught. Okay. And suddenly, after he reached the forest, he lost his way, and he understood. He realized that he himself has fallen into the trap that was set by this. Okay. So his theory came true in his case itself. And thinking all about this, he was dejected and he was failing to find a way out of the forest, and he thought that it was the end. And accepting his fate, he lay on the ground, and suddenly he heard the thump from the nearby ironworks. He realized there were people nearby, and he ran towards the sound, and it was Ramzo Ironworks. Okay. So people used to come to Ramzo Ironworks because the furnace was always burning. Because even though the business was dull, people used to come for the forge equipments, new equipments, and make other things with iron. So the furnace was always burning, and people like the Rattrap peddler, people like him used to come over there in order to get heat, in order to spend the night. It's in December, and the nights will be very much cold. Okay, so in order to escape from the cold outside, they used to come to the furnace, get some heat. The rat trap peddler also came towards the furnace, so they didn't notice. The chief blacksmith didn't notice. Okay, master blacksmith didn't notice all these things because people used to come, so he didn't take give. He was indifferent towards the rat trap peddler, and he was taking some comfort near the furnace. So while the rat trap peddler was settling down, the main owner of the ironworks, Ramzo Ironworks, the iron master, came to the plant,
came to the factory in order to check if everything was going all right, because his main sole aim was to provide good quality iron to the world. Okay, so in order to check if everything was going all right, the master of the or the owner of the ironworks came to the place, and he immediately saw something out of place, and that was the ragamuffin who was uh, basking in the heat of the furnace, because he was the only person who was outside, but everything else he knew just like the palm of his hand. So he understood that he was a new person, and he came towards him and removed the slouch hat that he was wearing. And suddenly, with the brightness of the furnace, he realized that it was his old friend, okay, old acquaintance. And there he used to work in the military, and he thought that it was Nils Olof or General von Stahl. Okay, and he told the ragamuffin that he's his old acquaintance, and the situation that he is right now in, he couldn't believe that he was in such a situation, because the mistake that he made was to resign from the regiment. That was the main mistake that he did. That's why he was brought into such a situation in his life. The ragamuffin, the Rattrap peddler, thought that there's a misunderstanding over there, but he didn't try to correct the misunderstanding, because he was trying to gain some more benefit by this misunderstanding of the Iron Master. Okay, and he was trying to utilize it. But the Iron Master wanted to welcome the ragamuffin to his house, and it was not a ragamuffin for the Iron Master; it was his old acquaintance. So he was really cordially inviting his old acquaintance to his house and provide with Christmas feast. But the ragamuffin or the rat trap peddler immediately sensed the danger in it. If he takes the invitation and goes to the house or the manor, then it will be as if he is jumping into the trap himself. Okay, he has committed a crime, and in somehow the authorities came to know that he is staying in the manor, they will come towards him. It is as if he is a sitting duck. Okay, so it will be as if he's a sitting duck. So he decided to not go along with the Iron Master. The Iron Master tried to persuade him in many ways, but he never ever agrees to it, and he decides to stay in the uh, forge, near to the forge itself. But the Iron Master was having something other in his mind. He knew many other ways to persuade a person. Okay, so he decides that and goes away. Even Master Blacksmith knew that too, because the Iron Master didn't like to hear no as an answer. Okay, so he laughs and he turns his back and goes back to his house. Till there, we reached the previous session. Now we are going to continue from where we stopped the other. Okay. So, saying this, he turned on his heel. Till there we reached. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last. Both of them knew. Okay, even the blacksmith knew it was not the last. Okay, he has something up his sleeve. Okay, it was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and new guests came in. But this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. So, as we know, the Iron Master was living alone in a big manor. Not living alone; he was living with his daughter. His wife Elizabeth has already passed away, and I think two or more sons. Two or more sons are there. They are all abroad. Okay, pursuing their career. So he was living alone with his elder daughter. Okay, and she was the trump card of the Iron Master. So the daughter came after the father. Okay, it was not more than half an hour. After just not more than half an hour before half an hour itself, the daughter came in a carriage.
And a new guest came in, but this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. So Iron Master was not able to persuade the tramp to come towards his manor to spend the night and also the Christmas along with them. Okay, and he thought that his daughter might be able to persuade him more. She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. Had the stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. So the daughter came after the father left in order to persuade the tramp to come to the house. She entered, followed by a valet. What is meant by a valet? Okay, valet is a man or woman's personal male attendant. Okay, who is responsible for his clothes and appearance. അവർ ആകെ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം അവരുടെ യജമാനന്റെ അപ്പിയറൻസും അവരുടെ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് യജമാനന്റെയോ യജമാനത്തിന്റെയോ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് വാലെ. ഓക്കെ, ധനികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇതാണ്. And the valet was carrying on his arm a big fur coat. ഒരു വലിയ fur coat. What is meant by a fur coat? Fur എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളുടെ രോമം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോട്ട്. ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കവനന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കവനന്റ് ആണോ റെവനന്റ് ആണോ? റെവനന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലിയാനോ ഡികാപ്രിയോയുടെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് റെവനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെവനന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമയുടെ പേര്. ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ പ്രോപ്പർലി. ഫർ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദ ഫർ കോട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ഫർ കോട്ട്. ഓക്കെ, usually ladies like to wear. Nowadays it is banned. Okay, but still there are in Paris and all, there are still coats made by fur. Animal rights activists are against this fur coat and all. It will be like this, and it will be very comfortable during winter season. Okay, if you are wearing a fur coat. Okay, so this is a fur coat. Okay, all of you. And so he was having a big fur coat along with him. So they had decided to take the tramp along with him. Okay, along with them. Okay, she was not at all pretty, even though she was from a well-to-do family, but she was not pretty at all. Okay, she was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. So she was not pretty, but she was a modest person. Okay, and quite shy too. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening, just like, because it shows that nothing much is happening in the forge nowadays. The forge saw a bright, what it was a very, what do you say, a good business in the old days, but now it is not so. Okay. It has it saw a heydays in its time. Okay, so everything was the same. They didn't have much work at all. Master blacksmith and his apprentice, they were sitting on the bench, and the charcoal and the pig iron, they were burning and glowing in the furnace. But now a slight change. There is a stranger, and he has already settled down. Okay, he's about to sleep, half slept already. He has stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron as a pillow. Okay, he has made the pig iron as a pillow, and under his head, and his hat pulled down over his eyes. He has put his hat on his eyes because the light from the furnace was disturbing his sleep. So the girl saw the person lying, and she removed the hat from his face. So this Rattrap peddler
He had this uncanny, or what we can say, he had this strange way of sleeping with one eye open. He was alert every time. He has committed a crime. Okay, one thing, he has committed a crime. He is having 30 kronos. Anything can happen. He didn't believe or he didn't trust anyone around him except himself. I don't know if he trusts himself. He himself doesn't trust. Okay, so he always used to keep. He was really alert to everything that was happening around him, even though he was resting. Okay, that is what is meant by keeping an eye open. Okay, sleeping with one eye open. So when the cap was removed from his face, he jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. Suddenly he was frightened because നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ്, we will always be alert, എക്സ്ട്രാ അലേർട്ട് ആയിരിക്കും. ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അത് നമ്മളുമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല, എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ബേജാറായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കുറ്റബോധം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്? ദാറ്റ്സ് വൈ he was extra alert. Suddenly something happened and then he suddenly jumped up frightened. My name is Edla Wilmanson. Okay, so the Iron Master's name is Wilmanson. Okay, and it's his eldest daughter, and her name is Edla. Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. And then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി. നിങ്ങളൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതി വന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട്. അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സമ്മതം ചോദിച്ചു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും അതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയും. He looked at him compassionately. The first time in his life, he was seeing a compassionate eyes with her heavy eyes. Her eyes were really beautiful. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. He was afraid of something, and she deduced in her mind either he has stolen something or else he has escaped from jail. She knew the moment she saw the person. Okay, she was a really great judge of character, really great judge of people. She thought and added quickly, you may be sure, Captain. So she understood that this guy was running away from something. He might have committed a crime, or he might have escaped from jail. There is some problem. Okay, there is some problem with him. So in order to assure him that there will not be any problem, she consoles him. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only, please stay with us. നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. Freely, as freely you came. അതുപോലെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും. നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആപത്തും വരികയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഒന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, ക്രിസ്മസ് വരെ ഒന്ന് മാത്രം മതി. She said this in such a friendly manner that the Rattrap peddler must have felt confidence in her. She was having a compassionate. First time in his life, the Rattrap peddler was seeing a set of compassionate eyes. She said this in such a friendly manner. വളരെ സൗഹാർദ്ദപൂർവമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ആ പറച്ചിലിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. It would never have occurred to me that you would bother me with me yourself, miss. He said, I will come. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ കരുതിയില്ല. ഞാനിതാ നിങ്ങളോട് കൊടുത്തിരിക്കുക. He decides to go along with her. He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmiths so much. ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക്സ്മിത്ത്മാരിങ്ങനെ അന്തം വിട്ടത് കളയേ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ആളായിരുന്നു ദൈവമേ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
He is such a big man because even the lady has come down herself from the manor in order to invite a tramp like person to their house. Was he such a great guy? They all were astonished. He didn't even look at them. The tramp didn't even look at them. He immediately set out to the carriage along with the lady of the manor and the valet who had given the fur coat to the person. He put the fur coat on the rags that he was wearing and followed the young lady. But while he was riding up to the manor, he had evil forebodings. While he was riding up to the manor house, he had evil foreboding. Manor house എന്ന് പറഞ്ഞാൽ manor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൊട്ടാരം പോലെ, കൊട്ടാരം അല്ലെങ്കിൽ പോലും വലിയ ഒരു വീട്. ഓക്കെ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം manor house എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, a feeling. Forebodings എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a feeling that something bad will happen. Fearful apprehension. എന്തോ എന്താണ് പറയാ, എന്താണ് എന്ത് എന്ത് എന്തോ ഒരു എന്തോ സംഭവിക്കാൻ, എന്തോ മോശമായിട്ടുള്ള എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി ഉള്ളില്. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. മോശമായിട്ടുള്ളത് എന്തോ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു മുൻധാരണ എന്നാണ് പറയുക അതിന്, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. He felt that. Okay. Why the devil did I take that fellow's money? He was thinking for himself. Why did I have to take that crofter's money? Okay. He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. So now he is sitting inside the trap. He is moving towards the trap. According to his theory, these are all traps, baits, materialistic things that this world puts out. Compassion, joy, love. These are all materialistic things according to him. These are all baits for a bigger trap that the world has set. Why the devil did I take that fellow's money? ആ ഒരു കാശ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിരുന്നു എന്റെ ജീവിതമെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേ. എന്തിനാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ആ കാശ് എടുത്തത്? Why the devil? ദൈവമേ എന്നല്ല, എന്തിനാണ് സാത്താനെ ഞാൻ ആ കാശ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? Why the devil did I take the fellow's money? That was the trap. That was the bait. The next day was Christmas Eve. And when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. So Christmas Eve ആണ്, അതായത് തലേന്നാണ്, ക്രിസ്മസിന്റെ തൊട്ട് തലേന്നാണ്. ഓക്കെ, ക്രിസ്മസിന്റെ തൊട്ട് തലേന്ന് അദ്ദേഹം അയൺ മാസ്റ്റർ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ വിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയകാല മുൻകാല അല്ലെങ്കിൽ മുൻപരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയകാല സുഹൃത്തിനെ തിരികെ കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയതെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. കണ്ടുമുട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നത്. He was really happy. He was satisfied with everything. And he was really wishing to see him once again. Okay. First of all, so he was making plans. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling Rattrap. ഇദ്ദേഹം പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ, പഴയകാല സുഹൃത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തത് പഠിപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹം മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊന്നും ജീവിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല. റെജിമെന്റൽ കോമ്രേഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെജിമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ വോൺസ്റ്റാൾ, നോട്ട് ജനറൽ. Just before I said Captain General Wonstall, it's not general, it's captain. Okay, Captain Wonstall എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊന്നും ജീവിക്കേണ്ട വ്യക്തിയല്ല. അവിടെ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഭക്ഷണത്തെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണം. Said to his daughter who was busy at the table.
She was setting the table for breakfast. And then we must see that he gets something else to do than run around the country selling rat traps. ഇനി അദ്ദേഹത്തെ rat trap ഒന്നും വിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ. We should never allow him to sell rat traps. He must be given some other job. I think obviously we can keep him here itself in the Ramzu Ironworks. That was what he was planning. Okay. It is sure that things have gone downhill with him as badly as that. It's really interesting. It's really cure. It is really interesting that things have gone downhill with him as badly as that. How can such a person comes into such a situation? That is what she was thinking. Last night, I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. So she had certain doubts after seeing the tramp. How can a captain from a regiment who had served in the military come into such a situation? For becoming a captain in a regiment, he has to be a learned person, educated person. And after seeing the tramp, she felt that there was nothing about him that suggested that he was an educated person. He looked like an uneducated person. So how can that be? Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. It's the appearance, dear girl, dear daughter, the appearance. You must have patience. And he is all cleaned up. When everything goes away that is tramp like from him, his character itself will change. Everything will come back naturally. Okay. You will see something different. That is what he says. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. The door opened and the stranger entered. Yes. Now he was truly clean and well dressed. He has been cleaned. He has been given a shave. His beard is gone. His hair has been combed. He has been given new dress. The tramp-like dress, the rags and everything was removed. He was given a new coat, new shirt. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes, which belonged to the ironmaster. He wore a white shirt and a starched collar and gold shoes. New set of dress has been given. The ironmaster's dress has been given to the stranger. Okay. The ironmaster thought that it was his old acquaintance. That's why he was being treated like this. He was given a haircut, was given a shave, was bathed, was given new dress, starched collar dress. That is hard collar dress. ഈ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ ടക്സീഡോ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ചേരുന്നതാണ് ഈ ഹാർഡ് കോളർ ഡ്രസ് ഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാർഡ് കോളർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച്ഡ് കോളർ. സ്റ്റാർച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കഞ്ഞി മുക്കിയ എന്നാണ് അർത്ഥം. കഞ്ഞി മുക്കിയ കോളർ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും, നല്ല വട്ടി പോലെ ഇരിക്കും. ഇത് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തല ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പൊങ്ങിയാ നിൽക്കുക, താഴ്ത്താൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഈ കോളർ ഇങ്ങനെ കഴുത്തേൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നിൽക്കും. ഓക്കെ, അതിനാണ് ഈ കോളർ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റൈലിനാണ് അല്ലെ? ഇവിടുത്തെ ബട്ടറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊരി ഈ നെഞ്ചൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ടേക്ക് ഇട്ട് ഇതിനാണ് കോളർ. നമ്മളെ കോളർ എന്തിനാണ്? ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും. അതിനാണ് നമുക്ക് കോളർ. പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തല എപ്പോഴും പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോളർ വയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യുനോ ഈ റഷ്യയിലുള്ള ആൾക്കാര്, റഷ്യൻ ആർമിയിലുള്ള ആൾക്കാര് എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയും, ഈ കോളറിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് സൂചി കുത്തി വയ്ക്കും കഴുത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക്. താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അത് തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകും. കാരണം പൊക്കി തന്നെ വെക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കും. ദേ പിയേഴ്സ് എ നീഡിൽ ഇൻസൈഡ് ദ കോളർ so that their head will not come down. They will always look up with dignity. ഹാർഡ് കോളർ, സ്റ്റാർച്ച്ഡ് കോളർ. കോളർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അങ്ങനെയാണ്, അതിനാണ് വന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നീട് കോളറിന്റെ ഇതൊക്കെ മാറി. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാർച്ച്ഡ് കോളർ. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക്. ഓക്കെ,
This is a starched collar. Got it? All of you? Okay. So, ഇതൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള അതായത് ടിപ്പിക്കൽ ഒരു അരിസ്ട്രോക്രാറ്റിക് ലുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വേഷവിധാനമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം മൊത്തമായി ആര് കാണുന്നത്? അയൺ മാസ്റ്റർ. ഓക്കെ. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. Whole shoes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷൂസ് കണ്ടില്ലേ? പോയിന്റഡ് ഇതായിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷൂസ്, അതിനാണ് ഹോൾ ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോ അതുവരെ ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്? കീറി പറഞ്ഞ ഷൂസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ നല്ല ഷൂസ് ഒക്കെ നൽകി. Although his guest was now so well groomed, Iron Master did not seem pleased. Iron Master was seeing the person in whole. Previous night, he saw the tramp in the light of the furnace, which was not enough. So he misunderstood him. Now, the broad daylight, he was seeing the stranger. He did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. That now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. അപ്പോഴാണ് അയൺ മാസ്റ്റർക്ക് അദ്ദേഹം ഇതിനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നത്. He looked at him with puckered brow. Puckered എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഇതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്കേർഡ് ലിപ്സ്. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, സെൽഫി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പക്കേർഡ് ലിപ്സ്. സെൽഫി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടികൾ അധികവും നടക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ? അതിനാണ് പക്കേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്കേർഡ് ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഇവിടെ ബ്രോസ് ഒക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. നമ്മൾ സംശയത്തോടു കൂടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഇതിനെയാണ്, ക്യാൻ യു സീ, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിനാണ് പക്കേർഡ് ബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രോ ആണ്, മറ്റേ ബ്രോ അല്ല കേട്ടോ. യോ ബ്രോ അതല്ല ബ്രോ, ഇത് ബ്രോ, അതായത് ഐ ബ്രോ. ഓക്കെ, പക്കേർഡ് ബ്രോ ആണത് അവിടെ. ഓക്കെ, പക്കേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നെറ്റിച്ചൊളിച്ച് സംശയം കൊണ്ട് കൊള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മട്ടാണ് അവിടെ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് പക്കേർഡ് ബ്രോ over there. So, in the broad daylight, the Iron Master saw the stranger. Immediately, he understood that he had made a mistake. Right? Because in the previous night, he was in the forge, and from the furnace, the reflection of the light from the furnace, he couldn't see the person properly. And now, in the broad daylight, when he sees the stranger, he knew that it was not his old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. Two new words: dissimulate. Conceal or disguise one's thoughts, feelings, or act. Upon he made no attempt to dissimulate. ഒളിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും അദ്ദേഹം നടത്തിയില്ല. Because the stranger knew that the splendor had come to an end. Hero splendor. What is meant by splendor? കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുപോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുപോയിരുന്ന ഒരു ബൈക്കാണ് ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വളരെയധികം മൈലേജ് നൽകിയിരുന്ന വേറൊരു ബൈക്കും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ. വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ സ്പ്ലെൻഡർ? കേട്ടിട്ട് വാക്ക്, പക്ഷെ നമ്മൾ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല. സ്പ്ലെൻഡർ മീൻസ് ഗ്രാൻഡ്, മാഗ്നിഫിഷ്യന്റ്, സ്പ്ലെൻഡിഡ് അപ്പിയറൻസ്, ഗ്രാൻഡ്. നല്ല കാലം തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല കാലം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. He knew that. He knew it is coming. The tramp knew that it was coming. He knew that he is going into a trap. He was deliberately going into a trap. He knew that. So he made no attempt
to dissimulate, conceal his character. He made no attempt to conceal his character. He knew that he has been caught. Okay. He said immediately, "It is not my fault, sir. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away." ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നു, നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നോളാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നിങ്ങളാണ് നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു ഒന്നും തന്നെ ഇതായിട്ടില്ല, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പോയേക്കാം. ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചു വെച്ച് എന്റെ റാഗ്സ് എല്ലാം കയറി പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയേക്കാം. ഐ വിൽ ഗോ അവേ. ഓക്കെ, നോ ഹാം ഹാസ് ബീൻ ഡൺ. ഒന്നും മോശമായിട്ടൊന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ തീർക്കാം, നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം. "Well," said the iron master, hesitating a little. "It was not quite honest either. You must admit that. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter." അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ മൊത്തമായിട്ട് ഓണസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായി സത്യങ്ങളാണ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിനക്കത് സമ്മതിച്ചാൽ മതിയാവും. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in this matter. ഞാൻ എന്നാല് ഷെരീഫിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ഷെരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഷെരീഫ്? മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് അല്ല, ആ ഷെരീഫ് അല്ല. ഈ ഷെരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതായത് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അടുത്തൊന്നും കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി എന്തായി? ട്രാമ്പിന്റെ കാര്യം അവതാളത്തിലായി. കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അതോറിറ്റീസ് ഓൾറെഡി നോക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അവൻ അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാവും, ജയിലിലുമാവും. The trap will be complete. Okay. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. ഒരൊറ്റയടി ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ട് പറയാണ്, "Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are." ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. He said, "This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork, set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the..." ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. The whole world, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി അങ്ങോട്ട് പറയാണ്. The whole world is nothing but a big rat. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork. Cheese rinds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിൻഡ്, കഷണങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ചീസ് റിൻഡ് കാണിച്ചു തരാം. I will show you what a cheese rind is. This is a cheese rind. ചീസ് കേട്ടില്ലേ? ചീസ്, പാലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള യമ്മി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് എലികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ടോം ആൻഡ് ജെറി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടോം എങ്ങനെയാണ് ജെറിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ റാറ്റ് ട്രാപ്പിന്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചീസ് വയ്ക്കുന്നു. ചീസിന്റെ മാദകമായ മണം ആസ്വദിച്ച് ജെറി ഇങ്ങനെ പറന്നു വരും, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കാണിക്കാറുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ചീസ് റിൻസ്. അപ്പം ഈ ലോകത്തെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതുപോലെ ചീസ് റിൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോർക്കിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ. പോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പന്നി, അല്ലെ? പന്നിയുടെ ഇറച്ചിയൊക്കെയാണ് പോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പോർക്ക്, ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ്. അതായത് ബെയ്റ്റ്സ് ആണ്. സെറ്റ് ഔട്ട് ടു ഡ്രാഗ് എ പുവർ ഫെലോ, പാവപ്പെട്ട എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ ദുരിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെരീഫിനെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം എന്നെ ലോക്കപ്പിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഓർത്തോ, നിങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ വരും.
There you may want to get a big piece of pork and then you will get caught up in the trap. ഇതുപോലൊരു വലിയൊരു ട്രാപ്പിൽ നിങ്ങളും അകപ്പെടും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത്. Iron Master began to laugh. കാരണം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. It's a very beautiful theory that the Rattrap seller has put forward, isn't it? With going according to the theory of the Rattrap seller or Rattrap peddler, if we take a deep look into it, the world is just like a trap, right? Every materialistic things in this world is just like baits being kept for poor people. Okay. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിനയ്ക്കാത്ത സമയത്ത് ചെന്ന് പെട്ടുപോകും നമ്മൾ ട്രബിളിലേക്ക്. Right? The Iron Master began to laugh. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now, get out of here as fast as you can. നീ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരി, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. എന്തിനാണ് വെറുതെ ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ തലേന്ന് നമുക്ക് ഷെരീഫിനെയൊക്കെ വെറുതെ ഇൻസ്പെക്ടറെയൊക്കെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്താ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം നീ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. Suddenly, twist happens. The girl who was listening to all these things and standing there suddenly said, I think he ought to stay with us today. അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് പോകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. I don't want him to go. With that, she went and closed the door. What in the world are you doing? said the mother. നീ എന്തുവാ പെണ്ണെ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. ഉടനെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തപ്പോ she felt embarrassed. പക്ഷെ ഒന്നും പറയാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒന്നും പറയാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. That morning she had felt so happy and she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor, hungry wretch. She was really happy inside in the morning. While her father was talking to her, she was laying the table. She was arranging the whole house as if she was welcoming a new guest. Indeed, she was welcoming a new guest. She knew from the furnace itself, from the forge itself, that the stranger that her father has misunderstood to be a captain was not really a captain. Even though she was setting her house, she was making her house home-like and Christmassy in order to welcome the stranger into their lives, their house. She was really happy that she was doing something good to a poor, hungry wretch like the tramp. She could not get away from the idea all at once. So this idea that was there in her mind, she couldn't leave that idea in a jiffy. In a sudden moment, she couldn't lose that idea from her mind. That was why she had interceded for the vagabond. She had interceded. What is meant by interceded? Subarsha cheyuka. Intervene on behalf of another. That's why she was vouching for the vagabond. I am thinking of this stranger here, she said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Right? Remember what I said before? Compassionate eyes. He has never ever seen in his life compassionate eyes before. I am thinking of the stranger here, she says. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home.
Wherever he turns, he is chased away. എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും he is chased away. ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ഓടിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Always he is afraid of being arrested and cross-examined, even the authorities. Just like over here, the authorities. ഒരു നാൾ കള്ളൻ പലനാൾ കളൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ. ഒരു തവണ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുവോ, നമ്മുടെ തെറ്റല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ആൾക്കാർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ണുകളോടെയാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളത് നോക്കുക. ഒരു തവണ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, പിന്നീട് ജീവിതം കാലം മുഴുവൻ അവൻ തെറ്റുകാരനാണ്. Even if he has repented. Got it? Here also the authorities were harassing him. Whatever happens in the country, first they will catch this person. He is cross-examined, he is questioned, he is arrested. I should like to have him enjoy a day of peace. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. Just one whole year. That is Christmas. Let him have a wonderful Christmas. Let him enjoy the Christmas. That is the spirit of Christmas, right? Sharing, caring, love, compassion. That is the spirit of Christmas. ഇദ്ദേഹം ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പാടുകയാണ്. ഒരു ദിവസം പോലും മാറ്റിവെക്കാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഇദ്ദേഹം നടക്കുകയാണ്. പലരെയും കാണുന്നു ഇതിനിടയിൽ. അവരെല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മുഖം തിരിച്ചാണ് നടക്കാറുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും സ്നേഹമോ സഹാനുഭൂതിയോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും ഒരു ദിവസം നൽകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമായിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. That is what Edla mentions. The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. മൂത്ത മകളാണ്. മകള് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാൻ അതിൽ അച്ഛന് കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം മുറുമുറുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി. But that was his consent. Okay. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം, ശരിയാണ്, നമ്മളടുത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായി നൽകും എന്നുള്ളത്. ആ പ്രോമിസ് നമ്മൾ തീർത്തേ മതി. അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ശരിയല്ല. You do preach worse than a parson, said the iron man. I only hope you won't have to regret this. നീയേ പാതിരിയേക്കാൾ വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നീ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. You do preach worse than a parson, said the iron master. So it is as if he is giving her the freedom. Okay, I only hope you won't have to regret this. നീ പിന്നീട് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ആശ്വസിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്മതം മൂടുകയാണ്. Young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി ടേബിളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലെ. അതിനിടയിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നത്. അച്ഛൻ സമ്മതം മൂളിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി മകള് സ്ട്രേഞ്ചറിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ടേബിളിലേക്ക് ആനയിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. Now sit down and eat. For she could see that her father had given. അച്ഛൻ സമ്മതം നൽകിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ വാഗാബോണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുപോണം പറയുക. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? The man with the rattrap said not a word. He only sat down and helped himself. ഒന്നും പറയാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് മര്യാദസ്ഥനായി അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഒരു
പെൺകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം നോക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്ത ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ അദ്ദേഹം, അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നത്. Why had she done it? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൾ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് വുഡ് ദ ക്രേസി ഐഡിയ ബി? ഇതിന് പിന്നിലെ ചേതോവികാരം എന്താണ്? എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഈ പെണ്ണ് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം. ഇനി അത് ഭ്രാന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്, അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. This is Rattrap by Selma Lagerlöf. Read the chapter. 5 questions will follow. Do attempt the 5 questions. Prepare well, all of you. Okay. Thank you very much. Have a nice day. Live well and live strong. Bye-bye. Take care.